オッケー。それじゃあサクッと解決しますか。藤村先生、エミヤ君を振っても出るのは悲鳴だけですから、そのあたりでやめてあげてください。それに下手をすると朝ごはんまで出てきかねません。何よ遠坂さん、そんな真面目な顔したって怖くないんだから。教師として、何より四郎の教育係として遠坂さんの下宿は認めません。Fujini takes her hands off of me and turns towards Tosaka. It must be her feral instincts kicking in. She must have thought Tosaka would pounce on her if she kept her full attention on me. それはなぜでしょうか。うちの学校には下宿している生徒も少なくありません。生徒の自主性を伸ばすのが我が校の方針ではありませんでしたか。何よ、難しいこと言ったってダメなんだから。大体ですね、こんなところに下宿したって自主性なんて芽生えません。ご飯は勝手に出てくる、いつも綺麗、お風呂は勝手に沸いてるっていう夢のようなお家なんだから。こんなところに居候してたら堕落しきっちゃうわよ遠坂さん。She's just coming up with every reason. Fujini. It hardly seems appropriate coming from a teacher. それにね、原則として下宿していい生徒は家が遠い生徒だけよ。遠坂さんのお家、確かにここより遠いけど登校できない場所じゃないでしょう。さくらちゃんだってあっちから通ってるんだから、下宿する必要なんてありません。それが今うちは全面的な改装を行っているんです。I mean, if it's not, it should. Oh wait, didn't Archer clean up the room? 古い建物ですからそこかしこにガタが来てしまっていて、改装が終わるまではホテルで暮らそうと考えていたのですが、偶然通りかかってエミヤ君に相談したところ、それはお金がもったいないからうちを使えばいいと言ってくれたんです。You won't believe how many devilishly handsome guys in red with dark skin and white hair crash through my roof every week. What? それは確かに素人っぽい発言ね。はい、あまり面識のないエミヤ君からの提案には驚いたのですが、確かにホテル暮らしなんてもったいないし、何より学生らしくありません。それなら学友であるエミヤ君のお家にご厄介になった方が勉強になると思ったのです。Plus I get free food, and I don't have to do jack. Don't listen to that last part. Tiger really does make some of the best faces in this game. Fujini groans. Tosaka's answer and mannerisms are textbook. There's no room for Fujini, teacher that she is, to object. 話はわかりましたけど、それでも問題はあるでしょ。遠坂さんと四郎は女の子と男の子なんだから、一つ屋根の下で暮らすというのはどうかと思うわ。どうかとはどんなことでしょうか、先生。だからね、遠坂さん美人だし、四郎もなんだかんだって男の子だし、間違いがあったら嫌だなって。何も間違いはありません。私の部屋は別棟の隅、エミヤ君の部屋は蔵の近くにある和室です。距離にしてみれば20メートル以上離れているじゃないですか。ここまで離れていれば何も問題はないと思いますが。Alright, I gotta go for a food break. Give me a bit, guys, and I'll extend the stream for however long I'm gone. Alright, I'm back. Looks like I was gone for around
Almost 18 minutes. So we'll keep it at around half an hour. I owe you guys.うん。別棟には鍵もかかるし、違う家みたいなものだけど。でしょ？それとも藤村先生はエミヤ君を信用していないとでも？先ほど先生はエミヤ君の教育係だとおっしゃいました。ならエミヤ君がどのような性格かは私より藤村先生の方がご存知だと思います。失礼ね。シローはちゃんとしてるもん。絶対女の子を泣かせるような子じゃないんだから。でしょ？それとも藤村先生はエミヤ君を信用していないとでも？先ほど先生はエミヤ君の教育係だとおっしゃいました。ならエミヤ君がどのような性格かは私より藤村先生の方がご存知だと思います。彼がそのような間違いを犯すというのでしたら私も下宿先には選びませんが。なら安心でしょ。私もエミヤ君を信用していますから。ここなら安心して下宿できると思ったのです。She played you like a fiddle. Fujini starts losing steam. Check and mate, Tosaka. There are a few things Fujini could have responded to, but I'm sure Tosaka would have no trouble talking her way out of them. Anyway, it looks like Tosaka has officially gained citizenship in this house. My freeloader status is secure. And then breakfast ends. As expected, Fujini gave up after Tosaka talked her down. In the end, we agreed to keep our living arrangements secret from the school while Fujini would supervise us at home. With that decided, Fujini really got excited knowing that there were going to be more people in the house, and she left for school in a good mood. After breakfast ended, I called out to Saber before I leave for school. Saber, calm as always, says, 学校ではリンの指示に従うように。危険が迫った時は私を必要としてください。それでマスターの異常は感じ取れますから。She returns to her room. It's time to go to school. それじゃあ行きましょうか。この辺りの道は不慣れなんだから学校までの近道ぐらい教えてよね。Rin Tosaka is in her school uniform, standing next to me. My image of her as an honor student is fading, but she still makes me nervous when I see her in her uniform. Just going to school with the prettiest girl is nerve-wracking enough, but on top of that... Sakura is coming with me too. Sakura typically goes to school with Fujini because she's a member of the Kyoto Club. But this morning, Sakura stayed put in the living room, helping and clean up after breakfast, and waited for me to go to school. 何？桜に鍵持たせてるの？シロってば。I did. Sakura has never done anything bad, and she's been a big help to me all this time. So with all that in mind, I can't give you a spare key, but that won't bother you, right? それは構わないけど、どう
ういう意味よそれ。 But I won't be able to get to the fridge freely when we get home. You do bad stuff. You probably don't even need a key anyway. I'm not foolish enough to make something so unnecessary. はあ、そうですか。ええ、シロの言う通り、これっぽっちもいらないわよ、そんなもの。Tosaka turns her head, huffing. Maybe I'm just getting used to her, but I'm starting to find these mannerisms of hers fascinating. Huh? What's wrong, Sakura? If you're done locking up, let's go. We got Tosaka this morning too, so I want to get to school early as possible. そうですね。先輩がそう言うのなら、そうします。 Sakura's reply is pretty unenthusiastic, and she trails behind us. This isn't good. Sakura has seemed down ever since Tosaka convinced Fujini to back off. Fujini might have consented, but I have a feeling Sakura isn't convinced. I probably need to talk to her. Yeah, I should find a way to give these two time to get along and be friends. The sloped road is packed with students. It's 7:30, which is the busiest time for students getting to school. Among the flock of students, I stand out, and I can feel everyone stares, since I'm pretty famous. I'm in pretty famous company. Maybe she forgot something, but Tosaka seems to be quiet the entire time. What's wrong, Tosaka? You've been acting weird ever since we reached the hill. やっぱり変？今朝の私。 No, you're not odd, but your behavior is. 先輩、その説明は矛盾してます。遠坂先輩が聞いているのはそういうことじゃないと思いますけど。 Shh! We're avoiding the question! Huh? Then what was Tosaka asking? ですから遠坂先輩は周りから見られているからどこか自分の姿がおかしいのではと思ってるんですよね。そうだけどやっぱりさくらから見ても変？おかしいな。今朝は眠いながらもちゃんとブローしたし制服だってシワ一つないと思うんだけどやっぱり慣れない家で寝たもんだから目にクマでもできてるってわけ？ What are you yelling at me for? It's not my fault you couldn't sleep, and even if that's why you got bags under your eyes, it's no big deal. Just forget it. 何失礼なこと言ってるのよ。女ってのは生まれた時から自分の身だしなみを気にするものなの。ああもう今まで外見だけは完璧でいいよって繕ってきたのにそれも今日でおしまいってことかしらね。 Again, why are you yelling at me? I don't know what's going on here, Tosaka, and it's definitely not my fault. Take your frustrations out on someone else, on someone or something else. 違いますよ遠坂先輩。先輩は今日も綺麗です。みんなが遠坂先輩を見ているのは私たちと一緒だからです。先輩、今まで誰かと投稿したことなんてなかったから。 何？その程度のことでこんな扱い受けるわけ？侮れないわね。10年も通ってれば学校なんてマスターしたつもりでいたけど謎はまだ残ってたわけか。 Tosaka ponders this seriously. Hold on, what kind of person ignores someone telling them they're as beautiful as always? You really don't get it, do you? Of course people will notice if you come to school with someone, especially if that person is a guy. けど遠坂先輩、
なんです。だから今まで浮いた話一つなかったんですよ。 Huh, that's good to know. That means there's only been one victim who was taken in by her appearance and suffered the consequences. I whispered that part to Sakura, and we walked a bit behind Tosaka, who still looks puzzled. We walked through the school gate, stairs following us the whole day. I only need to endure the stairs a little longer, since we will all be separated once we get to the school building. 朝から頭痛いのがやってきちゃってまあ。Tosaka mutters to herself as we head toward campus. Following Tosaka's gaze, I see a familiar face pushing his way through the crowd of students. Sakura! Worst person ever! Sakura shivers at the sight of him. Shinji acts like he doesn't see us. Instead, he makes a beeline for Sakura and says, どうして道場に来ないんだお前僕に断りもなく休むなんて何様なわけ Shinji raises his hand. Instinctively, Yo, Shinji, working hard first thing in the morning, huh? I grab his hand and greet him. エミヤお前そうかまたエミヤのうちに行ってたのかさくら You know you do have junk. And I can make sure you don't have them anymore. 先輩のところにお手伝いに行っていました。けどそれは後輩としての義務だってまったく泥臭いなお前は勝手に怪我したやつなんて構うことないだろいいからお前は僕の言う通りにしてればいいんだよ Fuck you, you fucking asshole! Shinji huffs as he lowers his hand. I have no reason to hold on to his hand if he's not going to hit Sakura, so I let go. しかしなんだねそこまでうちの邪魔して楽しいわけエミヤさくらは弓道部の部員なんだからさ無理やり朝練をサボらせるような真似しないでくれないかな I don't have a response to that. Having Sakura come to my place to make breakfast does hold her up in the mornings. そんなことありません。私は好きで先輩のお手伝いをしているだけです。兄さん、今のは言い過ぎなんじゃないですか？言い過ぎだってそれはお前の方だよさくらエミヤが一人住まいだからなんだって言うんだ別に一人でいいって言うんだからさ一人にしてやればいいんだよエミヤみたいなの兄さん、やだ、今のはひどいよ。言い過ぎだってそれはお前の方だよさくらエミヤが一人住まいだからなんだって言うんだ別に一人でいいって言うんだからさ一人にしてやればいいんだよエミヤみたいなのはそっちの方が居心地がいいんだからさ I want to hurt him so bad. まあいい今日でエミヤの家に行くのはやめろよさくら僕が来いって言ったのに部活に来なかったんだそのくらいの罰は受ける覚悟があったんだろ Sakura gasps and freezes. Shinji tries to grab Sakura and pull her away, but the instant he does... おはよう、マトウ君。黙って聞いていたんだけど、なかなか面白い話だったわ、今の。え遠坂お前なんでさくらといるんだよ
別に意外でも何でもないでしょう。さくらさんはエミヤくんと知り合い、私はエミヤくんと知り合いだから今朝は3人で一緒に登校してきたんだけど、気づかなかった？エミヤと知り合い？ええ、きっとこれからも一緒に学校に来て一緒に下校するぐらいの知り合いだから、さくらさんとも付き合っていこうかなって思ってるわ。エミヤとだって。 Shinji glares at me. It might be my imagination, but I feel a murderous intent from him that goes way beyond just animosity. And while I haven't been getting along with Shinji lately, I don't remember doing anything that would make him resent me anywhere near this much. そんなバカな。冗談がきついな、遠坂は。君がエミヤなんかと付き合うわけないじゃないか。ああ、そうか。君、勘違いしてるんだろう。そりゃ確かに、ちょっと前までエミヤとは友達だったけど、今は違うんだ。もうエミヤと僕は無関係だから、あまりメリットはないんだぜ。You are just the worst slime. そうなの？よかった、それを聞いて安心したわ。あなたのことなんてちっとも興味がなかったから。Whoa there. I feel bad for Shinji. No, no, no. Let her cook. If I were in his shoes, Tosaka's words would be traumatic enough. I probably wouldn't recover for a good while. お前。それと麻藤くん、さっきの話だけど、弓道部の朝練は自主参加のはずよ。欠席の許可が必要だなんて話は聞いてないわ。そんな規則、私はもちろん綾子や藤村先生も聞いてないでしょうね。うるさいな。兄貴が妹に何をしようが勝手だろう。いちいち人の家の事情に首を突っ込むな。ええ、それは同感ね。だからあなたもエミヤくんの家のことをあれこれ言うのは筋違いじゃない？まったく、こんな朝から校庭で騒がしいわよ、麻藤くん。I'm just soaking in the moment. I'm soaking it in. Shinji suffering. Shinji retreats a step, still glaring at Sakura and me in the process. わかった。今朝の件は許してやる。けどさくら、次はないからな。今度何かあったら、その時は自分の立場ってやつをよく思い知らせてやる。Or I could hit you in the face with a fucking bat. If you even try to do anything like that. How's that sound? Shinji heads towards the school building after making his pronouncement. He turned tail and ran after Tosaka gave him such a dressing down. ごめんなさい先輩。兄さんがその失礼なことを言ってしまって。Sakura's apologizing not just to me, but to Tosaka as well. 朝からいい運動になったわ。頭のギアがスパッと上がったし、ようやく調子が出てきたもの。口喧嘩好きなのよね、私。Let her cook! Let her cook! それに謝るのは私の方だし、ちょっとやりすぎだったわよね、今の。あいつだって立場があるんだし、ほら、みんなの前でああいうのってしちゃダメだって言うじゃない？麻藤くんが落ち込んでたら後でフォローしてあげて。これに懲りずにまた突っかかってきてもいいって。兄さんが懲りていなければまたお相手をしてあげてください、先輩。Relieved, Sakura smiles cheerfully. Tosaka seems suddenly bashful and looks away. 先輩も
できれば怒らないであげてください。兄さん、先輩しか友達いないから。 Frankly, that's one more than he deserves. I know, it's probably impossible for me not to get mad, but I've known Shinji like that. Shinji is like that since forever. I can see us getting close again at some point, but I'll take baby steps with him. よろしくお願いします、先輩。 Sakura quickly bows. Yeah. The only thing I get really mad at Shinji about, is the way he treats his sister like crap. それじゃあ先輩、今日も一日頑張りましょうね。 Sakura heads to the first year floor. Tosaka and I climb the stairs to the second year floor. Hi! And run into the student council president. なぜに遠坂と一緒にいるのか、エミヤシロ。あら、おはよう竜道くん。朝からハウアとはご挨拶ね。目覚めから嫌な予感がしたが、まさか案件殺とはな。いいからこっちに来い、エミヤ。遠坂の近くにいたら毒が移る、毒が。Issei tugs on my arm, hard. Tosaka looks at Issei and me without a word and walks towards Class 2A as if nothing happened. 行くがいい。誰も止めはしないからな。Tosaka suddenly passes by, but then... シロ、昼休みに屋上。She whispers that to me, and so Issei won't hear. It's lunchtime. After seeing Tosaka and me in the morning, Issei hasn't been speaking to me. He hasn't been treating... he's been treating me like a traitor. I guess I went too far. I feel just a bit of regret. Issei interrogated me about why I was with Tosaka this morning, and my response was, we got close over the weekend. That was not a great idea. I expected Issei's next set of questions to be about how we got close, but before I could even explain further, Issei staggered away. Well, I guess that works to my advantage, since I need to do things alone for a while. Having fewer people involved will make things easier. Anyway, the first thing I need to do is... hold on, is this a divergent thing? Kinda, sorta. We get, it would divulge to a new story, obviously, and this obviously doesn't lead to a bad end. But we get a point if we get plus 1 point to Rin, and if we have lunch with her. And minus 1 point and to her if we have lunch with Sakura instead. If we explain everything to Sakura instead, we go meet Tosaka. I promised to meet Tosaka.
It may have been her dictating to me, but she's probably has something to talk about. I buy lunch and head to the rooftop. The rooftop is typically packed with other students when it's warmer, but it's deserted in the winter chill. Although winter in Fuyuki is comparatively warmer, the rooftop gets unbearably cold. So the only people exposed to the cold wind are myself and... 遅い。何のんびりしてるのよ、シロ。 Tosaka shivering in the shadows. Sorry I'm late. I felt bad, so I brought you something to make up for it, but I guess you don't need it. I show her a warm canned coffee I bought, and I put it back in my pocket. あんた、朴突な顔して結構気が利くのね。 I accept all free stuff, regardless of what it is. I did it because I felt like it, and come on, and go a little further over there. It's windier over here, and people might see us. I hand her the canned coffee, and I head toward the back where I won't be seen. We won't be conspicuous here, and there's no way anyone from the fourth floor would see us. ありがとう。次は紅茶にしてね。私、インスタントならミルクティーだから。それ以外はありがたみがランクダウンするから注意するべし。 Got it. If I remember next time, that is. So why'd you call me here? Considering we're meeting and where there's nobody else around, I assume you want to talk about you know what? 当然でしょ。私とシロの間で他にどっちの話があるっていうのよ。 Yeah, you're right. So what's up? 何よ。ずいぶんクールじゃないあなた。 Well, it's cold. I want to make this short. Are you cold too, Tosaka? そんなわけないでしょ。私だってさっさと要件だけ済ませるつもりに決まってるじゃない。 Yep, I figured. I was just stating the obvious. She's so she really doesn't need to yell at me like that. まあいいわ。それじゃあ担当直入に聞くけどシロ、あなた放課後はどうするつもり？ After school, I really don't have any plans, honestly. I need to help out the student if I need to help out the student council, I'll help. But if not, I'll go to my part-time job. Why are you looking so confused? If you have something to say, just tell me. I'll try to address it. まったく、あなたがどうなろうと私は構わないんだけど、まあ一つだけ忠告してあげるか。今は協力関係なんだし、シロは魔術師として未熟すぎるから。 It's not like I care or anything, baka. That again? I'm sick of hearing how inexperienced of a mage I am. I'm actually sensitive about that, so don't bully me. いじめてなんていないわよ。ただシロが学校の結界に気づいてないようだから未熟だって言ってるの。 What? A bounded field at the school? Hold on, a bounded field at school. Does that mean... まさかも何も他のマスターが張った結界だってば。かなり広範囲に仕組まれた結界でね。発動すれば学校の敷地をほぼ包み込む。種別は結界内にいる人間から血肉を奪うタイプ。まだ準備段階のようだけど、それでもみんなに元気がないって気づかなかった？ Now that she mentions it, I felt a little strange 2 days ago, but was that why? But that means there's a master at school? そう、確実に敵が潜んでいるってわけ。わかったエミヤくん。そのあたり覚悟しておかないと死ぬわよあなた。
My relaxed demeanor fades and I tense up. So do you know who the master is, Tosaka? いいえ、当たりはついてるけどまだ確証が取れてない。まあうちの学校にはもう一人魔術師がいるってことは知ってたけど、魔術師イコールマスターってわけじゃないから。あなたみたいな素人がマスターになる場合もあるんだし、断定はできないわ。I'm still a mage and not a complete amateur. And hey, hold up! Did you just say there's another mage at the school? そうよ。けどそいつからマスターとしての気配は感じないのよね。真っ先に調べに行ったけど、霊樹もなければサーバントの気配もなかった。よっぽどうまく気配を隠しているなら別だけど、まずそいつはマスターじゃないわ。だからこの学園に潜んでいるマスターはシロみたいに半端に魔術を知っている人間だと思う。ここのところさ、微量だけど私たち以外の魔力を後者に感じるのよ。それが敵マスターの気配ってわけなんだけど。 But it's not enough to track. A master who's not a mage, huh? You must be very sure if you're bringing it up. I believe you, but I didn't know there were so many mages in our school. そんなにって私とその子だけだって。魔術師ってのは家柄を大事にするでしょ。こんな狭い地域に2つの家系が根を張った場合、どうしても好意になるものなのよ。Is that what happened? But I didn't know. But I didn't know anything about your family. エミヤくんちは特別。エミヤくんのお父さん、教会から離反した一匹狼だったんでしょうね。たまたまこの町が気に入って根を下ろしたんだろうけど、冬木の町はうちの管轄だからさ。私たちにバレたらもらうものもらうことになるし、それが嫌で隠れてたんじゃないかな。Well, what the heck do you mean and about taking everything from him? That should be by taking everything from him. 気になる？それは将来シローが一人前になったら取り立てに行くから期待してて。 Geez, what a facade you put up. Some honor student you are, you imposter. あら、いけない？外見を飾るのだって魔術師としての義務でしょ。ほら、私は遠坂家の跡取りだし、火の打ちどころのない優等生じゃないと天国の父さんに顔を合わせられないのよ。What? Your father? ええ、私が子供の頃死んじゃった。ま、十分長生きしたから天寿は全うしたんだし、別に悲しんだりはしてないけど。 Tosaka smiles as if saying that is just how it goes when you're a mage for when you have a mage for a father. But that's a lie. You're sad when someone dies. All the more if that person is your parent. Saying that it can't be helped because someone is a mage is no excuse to just gloss over it. まあ、そうね。エミヤ君の意見は反論できないぐらい正しいわ。 As she says that, Tosaka opens up the canned coffee she's been using as a hand warmer until now. She drinks her coffee in small sips. I expected her to take a big gulp, honestly, but she's pretty feminine when it comes to things like this. 話を戻すけど、ともかく冬木の町に魔術師は2人しかいないの。他のマスターは外からやってきた連中か、魔術をかじった程度でマスターに選ばれたっていう変わり種でしょうね。 Is that so? So according to Tosaka, I'm quite the irregularity.
I got that, but if there's a master who barely started learning magecraft, they probably wouldn't be able to create a bounded field like this one. マスターが貼ったんじゃなくてサーバントが貼ったのかもね。サーバントは自分のマスターを選べないもの。シローみたいなマスターに当たってしまった場合、サーバント自身がいろいろ策を練るしか勝機はないでしょ。Probably. I hate to think of it that way, but I can't argue. はい、素直で結構。で、結界の話に戻すけど、この結界はすごく高度よ。ほとんど魔法の領域だし、こんなの貼れる魔術師だったらまず自分の魔力を隠しきれない。だから間違いなくこの結界はサーバントの仕業だと思う。The works of a servant? That must mean the master isn't as dangerous. まさか魔術師にしろ一般人にしろ、そいつはルールが分かってないやつよ。マスターを見つければまずまっすぐに殺しに来るタイプの人間ね。Huh? Not know the rules? The rules of the Holy Grail War? 違う、人間としてのルール。こんな結界を作らせる時点でそいつは自分ってものが分かってない。いいシロ、この結界はね、発動したら最後結界内の人間を一人残らず溶解して吸収する代物よ。That's a terrifying thought. 私たちは生き物の胃の中にいるようなものなの。魔力で自分自身を守っている私たちには効果はないだろうけど、魔力を持たない人間ならわけもわからないうちに衰弱死しかねない。一般人を巻き込むどころの話じゃないわ。この結界が起動したら学校中の人間は皆殺しにされるのよ。わかる？こういうふざけた結界を準備させるやつがこの学校にいるマスターなの。My vision blurs momentarily. I take a deep breath so I can make sure I fully comprehend what Tosaka is trying to say. But it stops there. I attempt to imagine the worst possible outcome, even if my imaginings may fall short, and I keep an image deep within my heart, and accept as the position I've been placed in. I get what you're trying to say. So, Tosaka, can we try to destroy this bounded field? 試したけど無理だった。結界の規定は全部探したんだけど、それを消去できないのよ。私にできるのは一時的に規定を弱めて結界の発動を先延ばしにするだけよ。So as long as you're here, the bounded field can't fully be formed? そう願いたいけど、それも都合のいい願いでしょうね。もう結界は張られていて、発動のための魔力は少しずつ溜まってきている。アーチャーの見立てだとあと8日程度で準備が整うとか。そうなったらマスターかサーバントかどちらかがその気になればこの学校は地獄になる。 Then before that happens... この学校に潜んでいるマスターを倒すしかない。けど探すのは難しいでしょうね。この結界を張られた時点でそいつの勝ちみたいなものだもの。あとは黙ってても結界を発動するんだから、その時まで表には出てこない。だからチャンスがあるとしたら When they come out, right? ご名答。まあそういうわけだから今はおとなしくしてなさい。その時になったら家でも戦うことになるんだし。自分から探し回って敵に知られるのもバカらしいでしょ。The metallic sound of the school's bell rings out across the frozen rooftop. Lunchtime is over. 話はそれだけ。私は寄るところがあるから家には一人で帰って。寄り道は控えなさいよ。And be sure to make me food!
Tosaka leaves with a casual bye. This doesn't feel right to me. Learning that masters may attack other masters is enough to make me anxious, but a bounded field around the school? But now there's a possibility that innocent people might get dragged into this too. That's not what masters do. That's what a mass murderer does. So I need to find whoever set this bounded field up before it's activated, find them and destroy them utterly. I shake my head, trying to ignore the words that pop into my mind. I never wished for this. Wishing for bad guys to show up so I can defeat them is not what I do. The end of the day homeroom ends, and students start to file out of the classroom. What? Normally I go to the school council room, but I decide to go home since Tosaka told me to. The gate is still locked. Oh right, it's been a while since I came home this early. I usually help out doing odd jobs or go to a part-time job, so it's rare for me to come straight home from school. I usually find the gate locked and Sakura get the gate unlocked and Sakura preparing dinner inside. I've gotten used to that. I've gotten used to that after a year. I've forgotten how important and coming home early can be. Even the simple act of opening a locked gate makes me realize how thankful I should be for Sakura coming here.